Так, друзі, бачу, ми вже в ефірі. Всіх раді вас вітати на нашому етері. Сьогодні другий день нашого курсу «Бізнес англійської» з компанії Englishdom. Дякую всім, хто доєднався. На минулій лекції ми проходили тему «Бізнес комунікейшн». І, будь ласка, поділіться в чаті своїми відгуками і поставте плюсики, хто виконав завдання. Давайте, друзі, чекаємо вас. А також, будь ласка, напишіть, чи нас добре видно, чути. Буду вдячна за фідбек. Так, бачу перші плюсики. Люди активно виконували домашні завдання. Супер. Бачу, що наші студенти готові покоряти гори. Так. Добре, будемо потихеньку розпочинати. Ще раз дякую всім, хто доєднався. І ми разом з нашою спікеркою Олесею Яворською, викладачкою англійської з Englishdom, розпочинаємо заняття. Темою сьогоднішньої лекції є Presenting Efficiently, тому готуйте нотатники, сьогодні будемо продуктивно вчитись. Так, і можемо розпочинати. Зараз я запущу трансляцію. Зараз. Так, скажіть, будь ласка, чи видно екран, презентацію? Так, бачу, що видно. Олеся, вам слово. Доброго вечора, всіх вітаю. Рада всіх бачити. І сьогодні нам на заваді не стануть жодні перебої з електроенергією. Тож ми зможемо плідно попрацювати з вами і поговорити на тему Presenting Efficiently, тобто ведення презентації будь-якого роду. У нас тут є презентація про те, як правильно провести презентацію англійською мовою, саме з точки зору лінгвістики, так, правил англійської. Тож давайте перейдемо до структури уроку та поговоримо, що ми сьогодні дізнаємося. So let's proceed to our class plan. Yeah, our class plan. So today we have a little warm up. So warm up – це в нас розминка, так? Some general rules and tips about presenting, how to present some information in English, how to be ready for presentation. Next point is vocabulary, тобто нові слова. Тут буде швидше фрази, some phrases that might be helpful for a successful presentation. Get to know section. So here we're going to talk about connectors in presentation. Це конектори, тобто слова чи фрази, сполучення, які виконують роль зв'язку в нашому мовленні, не тільки в презентації, а в будь-якому аспекті мовлення, поєднують думки, ідеї, щось таке логічне. Grammar in presentation. Ми поговоримо про 3 граматичні конструкції, які можна використовувати для презентації, і не тільки. Нагадаємо, як вони будуються. Можливо, хтось дізнається. Це в нас буде present continuous and passive voice. General tips. Загальні рекомендації щодо презентації. Formal, informal style. Поговоримо про різницю формально-неформального стилю англійської для презентації, не тільки. Далі у нас невеличка гра, інтерактив. Поділимося своїми ідеями та useful links, корисні посилання. So materials you can use, and research after the class and get better. Because one lecture is of course cool, but definitely not enough, to improve. Because English requires constant practice, self-discipline, and a lot of time for sure. So we'll do some minimum, what we can do during the presentation, but of course, working on your own is the key to success. So let's start. Тож давайте рухатися до першого нашого слайду. Some general tips. So first of all, let's confess. Давайте зізнаємося, так? Let's confess. There is no magic pill. Effective presentation in English requires good English skills. Тобто немає ніякої чарівної таблетки. Якщо вивчити оці там 3, 5, 10 слів, ми зможемо чудово щось презентувати. Ефективна, тобто хороша, класна презентація на англійській requires, потребує хороших знань англійської загалом. Так? Граматики, лексики, там, вимова і все інше. But what we can do today, so here today we can
make our presentation easier for us with learning some phrases, connectors, summarizing in English. Summarizing – це підведення підсумків, коли ми сумуємо те, що ми там доходимо до якогось висновку. Можемо сказати let's sum up or let's summarize. And just a tiny extra bit of grammar. Такий невеличкий шматочок граматики. У нас сьогодні така неповноцінна тема, а швидше review. Тобто ми згадуємо якісь такі базові теми. Дві теми – це passive та present continuous. Okay, so let's go straight to the point and proceed to vocabulary for presentation. Let's move on to some phrases. У нас тут є фрази поділені на категорії. І перша категорія – це як звернутися до аудиторії. How to address the audience. Audience – це в нас аудиторія. So you are my audience. All the people that listen to you are your audience. Yeah, concert audience, some lecture audience, whatnot. So how can we address the audience in English? Of course, we can say ladies and gentlemen. This sign is read as and, yeah, like H&M or ladies and gentlemen. І звертаємо увагу, що саме gentleman, довге «е», тому що в нас множина, ніяких men's, yeah, nothing like that. So it sounds a bit formal, ladies and gentlemen. Or we can say, dear fellow colleagues, if you're addressing the colleagues, or dear fellow friends, or partners, or anything you want. Yeah, so we can replace the word colleagues with what we need. Можемо слово colleagues замінити на те, що підходить нам. Або щось таке неформальне та універсальне, як hi everyone, or hello everyone, hello everybody. Yeah? That works for all kinds of people, all kinds of audiences, especially if we're talking about some huge audience. So know how to name the objects. Нам потрібно знати, як назвати об'єкти, предмети, які в нас є там. Якщо ми говоримо про презентацію в PowerPoint, там чи якусь таку веб-презентацію. Перше, це microphone or mic, не мік, так саме microphone, скорочено mic. So we can mute our mic, зам'ютити наш mic, так? We can turn it off, turn it on, off, вимкнути, так, on, вимкнути, можемо його, we can put the volume of the mic up or down, yeah, it's always mic. So I think slide is clear, as well as slideshow. Visual aids, so visual aids is everything we see on the screen. Тобто візуальна допомога дослівно, так, якісь такі пособні матеріали. Some images, pictures, charts, graphs, data, everything that we see on the screen is visual aid. У нас графіки, діаграми, там якісь картинки, все це в нас visual aids. Також data – це в нас дані, so we always learn some data, process some data. Yeah, we deal with data all the time. Саме data, так, не data, не щось інше. Background. Це в нас, якщо ми говоримо про презентацію, це в нас фон, так, задній фон. So, for example, my background is light, some kind of white, or if I'm not mistaken, yeah, and the background of this presentation is green. But of course, background, it's very wide word, тобто воно має кілька значень, може бути і минуле людини background. For example, he has criminal background. Yeah, we can say this. Introduction. Introduction – це в нас вступна частина, тобто як представлятися. So I plan to say a few words about. Я планую сказати кілька слів про. So for example, I plan to say a few words about effective presentation in English. Саме a few. A few в нас декілька, артикль важливий, так, оце a. Few в нас мало, нам потрібно саме a few things, a few words, a few important points, yeah. I'm going to talk about effective presentation. The subject of my talk is presenting efficiently. Тобто тема моєї розмови – це subject, це в нас тема, так? By the end of the talk, presentation or session, you'll know how to make an effective presentation in English. Ця фраза підходить, що ви дізнаєтесь до кінця там якоїсь презентації чи лекції. Як успішно, ефективно презентувати by the end of something. Questions. Як ставити запитання. Please interrupt if you have any questions. Please interrupt. Будь ласка, перебивайте, якщо маєте запитання. So in our case, it's not possible, yeah, because we have our cameras off and mics off, yeah. So you can't interrupt me, unfortunately, but you can
discuss all the questions after our lecture. So after my talk, there will be time for discussion and any questions. Ця фраза також універсальна, так, підходить для багатьох презентацій. Після моєї розмови, після моєї там промови буде час для discussion, для обговорення будь-яких запитань. Slide navigation. Як рухатись на слайді, показувати щось, де щось знаходиться. У нас це стосується не тільки слайдів, а взагалі навігації там в просторі. В загальному у нас є таке слово, як above. Above – це над чимось, так? So above you can see some title, vocabulary, for example, зверху, вгорі, up or above, yeah, and below, це знизу. So below you can see some interrupting point, yeah, below, look up or look down, yeah, those are the synonymic phrases. Or here you can see some phrases about presentation. Тут ви можете бачити, і далі, що власне, демонструємо. Or this slide demonstrates. And then what this slide demonstrates. Звертаємо увагу на закінчення as slide, слово slide, тому що це, звісно, третя особа. Він саме demonstrates, not demonstrate. Якби були на слайди, так, цього s не було б. Такий grammatical reference. Interrupting. Interrupting – як перебивати. Так, які фрази ми можемо використовувати, щоб щось перепитати, зупинити, to interrupt the speaker. So we can say, I beg your pardon. Дослівно, я благаю вашого пробачення. Так? I beg your pardon. Звісно, фраза втратила своє оригінальне значення. Це вже не благаю, а просто перепрошую. Так? Але кліше залишилося. So, I beg your pardon. Excuse me. Hold on. Wait a second, please. Hold on у нас почекайте, постривайте, так? В будь-якому значенні, не тільки для презентації. Hold on means wait. It's a synonym to wait in any context. Yeah? Hold on a minute. I need to pick up something, yeah? Or could you please repeat? Yeah, this is unique. This phrase fits for every context. And also the phrase we had during our previous lecture, that was I did not catch that. Так, що хто пам'ятає, у нас була на попередній лекції фраза я там це не зловила, тобто не розчула, це дослівно could you please repeat, yeah, or I beg your pardon, what did you say, and so on. Okay, let's move on, let's proceed to more information. So here we've got a few connectors. Ми сказали на початку, connectors – частини, які роблять наше мовлення таким логічним, тобто де думки пов'язані одна з одною за допомогою конекторів. Це українською там по-перше, по-друге, тому, отже, отакі речі, які показують якісь причинно-наслідкові зв'язки чи порядок, yeah? Some consequences and order. So in English they are the same, yet we have to use connectors to sound natural, to sound logical and structured. So of course we can use the words like first or firstly, secondly, thirdly, and so on. You can continue this list. So I can say, firstly, we talked about vocabulary for presentation. Secondly, we talk about connectors, and thirdly, we'll talk about some grammatical features. Yeah, and then we will discuss some questions. Тобто я розповідаю план нашої сьогоднішньої лекції за допомогою цих пунктів. Там, перше, по-друге, по-третє. Бачимо, це закінчення ly, ly, так? Це закінчення автоматично майже завжди означає, що перед нами прислівник, тобто слово, яке відповідає на питання «як». По-друге, по-третє, там, slowly, там, повільно, так? Тобто нам ці суфікси одразу дають підказку, яка це частина мови. Тобто ми не можемо не знати самого слова, але по суфіксу здогадатися приблизного значення, бо це вже якась така обставина відповідає на питання «як». Then, далі, потім. Тобто, коли ми переходимо до наступного пункту, ми можемо сказати then або next. So then we'll talk about some general tips about presentation, or next. Let's go on to the next slide or next, but we need to come back. Нам ще потрібно повернутися, так, ми ж там не все розглянули. Так, let's move on. Це в нас означає давайте рухатись далі, так, це фраза let's move on. Or let's go to the next slide, or така моя улюблена, це let's proceed.
давайте продовжувати. Тобто, якщо ми переходимо до наступного пункту презентації, чи взагалі там, не знаю, на своїх заняттях я дуже часто так використовую, коли ми рухаємося з учнями далі, ми говоримо let's proceed to the next page, to the next unit. Ну, це можна слово, звісно, в будь-яку сферу інтегрувати, так, proceed, іти далі, продовжувати. Or let's move on, yeah, let's move on. The next item is, наступний предмет, наступна тема, так, the next item is, okay, we can move on. Тобто, окей, ми можемо рухатись далі. Therefore, thus, ці два слова означають that's why. Отже, тому, таким чином, так, коли ми показуємо причинно-наслідковий зв'язок, що випливає з нашого попереднього речення. So, of course, we can say that's why or so, так, але those words are maybe overused, too popular, так, ми намагаємося збагатити своє мовлення якимись новими словами, тому використовуємо такі конструкції, як therefore, отже, або there's також отже. Therefore is a very nice one. So, we need to learn new words, we need to improve our English. Therefore, we need to learn some new words every day, let's say. Так, отже, таким чином. Це фраза, яка розвиває попередню думку та якось умовно показує наслідок цієї думки. This is synonymic phrase. It means exactly the same thing. Тобто ці фрази ми також використовуємо, щоб поєднати якісь наші ідеї, висновки. Anyway, it's a very super useful word because you can use it anywhere. Це слово підходить скрізь. Anyway, можемо перекласти як в будь-якому разі. І це слово суперпопулярне, його можна вставляти будь-куди в речення, в будь-яке речення, насправді. Воно можна навіть вважати словом паразитом, але воно надає нашому мовленню такого nativeness, yeah, we sound more natural. So why can't we use it from time to time? So I can say like, anyway, effective presentation requires good English skills. Or effective presentation anyway requires good English skills. Or effective presentation requires good English skills anyway. Також ми можемо казати anyways. It will be like a bit more informal, yeah. But it also exists and is very popular. However, it's just a fancy way to say but. Тобто, however, це синонім до слова але більш такий формальний синонім. Тобто, it sounds more fancy, it sounds more formal, it sounds maybe more professional. So if you say but, it's like simple but however, це як наше українське але і проте. Так, however, тут проте. Звучить так більш формально, не повсякденно, не розмовно. However, yeah, cool word to connect ideas that are in contrast. Якщо дві ідеї вони в контрасті одна до одної, проте, але, то ми ставимо however. Може, і найчастіше, до речі, англомовна людина, native speaker, так, вона не буде поєднувати це в одне речення та розділяти пунктуацію, тобто кому ставити. Вона швидше поставить full stop, крапку, і почне however з нового речення. Тобто вони так загалом є така тенденція до коротких речень без пунктуації, тобто не люблять пунктуацію. Звісно, є винятки, в кожного там свій стиль написання, але найчастіше ми будемо бачити таку ситуацію, коли дві ідеї, одна, які в контрасті, так, розділяються however і крапкою, і речення починається з however. Взагалі вважається не дуже правильним починати речення з конектора, сполучника, загалом як і в українській, але ж це правило так часто порушується, особливо якщо ми говоримо про however. So they like short chunks, yeah, short ideas in one sentence. Okay, let's move on. Let's proceed. Now it's time to proceed. So we're gonna talk about grammar in presentation. Зараз ми поговоримо про граматику в презентації, так, які граматичні форми ми можемо використовувати. Взагалі, ми можемо, звісно, використовувати для презентації будь-які граматичні форми, все, що ми захочемо, так, всі аспекти, там, хто як рахує, там, ось їх 24, так, всі активний, пасивний спосіб, так, все. Але сьогодні ми поговоримо про такі речі, які найчастіше і доречно будуть, і в яких саме випадках. Ну, от, спершу, це, звичайно, present continuous.
So we can use present continuous in presentation for describing graphs and charts. Тобто ми можемо використовувати аспект теперішній тривалий або present continuous для опису графіків та якихось діаграм, ну, або будь-якого візуального контенту, який в нас є. І це стосується не тільки презентації, а і, наприклад, опису там картинки якоїсь чи того, що зараз відбувається там на екрані. Тому що дія начебто відбувається в теперішньому часі, от прямо зараз. Хоча, звісно, це не зовсім так, це більш метафорично. Наприклад, у нас є картинка, і ми бачимо, що тут показано, як там зростають ціни на, не знаю, бензин, так? То ми можемо сказати, це present continuous. So this slide demonstrates how the petrol prices are rising or are increasing. То що ми зробили? Поставили це в present continuous, теперішній тривалий час, тому що це начебто відбувається от саме зараз. Тобто ця фаза зростання, так, вона відображається візуально, хоча, можливо, вона там була в минулому, але оскільки це наш графік, ми описуємо його як з точки зору контексту теперішнього, ми використовуємо цей present continuous, і взагалі вважається стандартом описувати картини навіть, так, якісь такі візуальні речі саме в present continuous, не в present simple. So this picture shows the girl who is sitting on the floor with a bunch of flowers. Так, якась така картина у нас може бути. Те саме is sitting, а не sits. Yeah? So it sounds more appropriate. Тобто не буде катастрофи, якщо ми скажемо в present, але це так, як скаже носій. Так? Він буде використовувати саме present continuous. Як ми його будуємо? Багато хто пам'ятає, так, а багато хто згадає, що ми просто беремо дієслово be, ставимо його в потрібну форму, тобто це am, is або are, залежно від особи. Беремо дієслово та додаємо до нього закінчення ing. Тобто, наприклад, якщо це він, там, не знаю, нехай дивиться щось, так, буде he is watching, they are watching, I am watching, I'm looking at the picture. Тобто, у нас дія начебто відбувається саме зараз. Звісно, цього аспекту, так, це не часто саме тривалий аспект, в нього є багато способів використання, не тільки для опису картинок, чи графіків, чи презентацій, може бути для майбутніх планів, може бути для дії, яка відбувається прямо зараз, може бути для роздратування постійною дією, там маленькі нюанси. І в нас передбачено в нашому курсі тема, де ми будемо повторювати інші випадки вживання present continuous, які бувають, так, а сьогодні ми говоримо саме про один. We're talking about this specific one, the use of present continuous for presentation. The next thing we can use for presentation is passive, the passive voice. So use passive in order to present the information as more scientific and backed up by data. Тобто використовуйте пасивну конструкцію, так, для того, щоб інформація, яку ми презентуємо, здавалася більш такою scientific, науковою та backed up by data, підкріпленою даними. Тобто, що таке взагалі пасив? Це коли в нас об'єкт отримує дію. Ну, наприклад, там не я малюю картину, а картина є мальована, так, або є мальована мною. Для нас це звучить трошки дивно, тому що в українській загалом менше пасиву, ніж там мова германської групи, так, в слов'янських мовах взагалі, в принципі, менше пасиву. Англійський пасив зустрічається дуже-дуже часто в різних контекстах, але найчастіше в формальному, науковому, якомусь юридичному, діловому, тобто чим більш віддалено від розмовної мови, тим більше в нас буде пасиву. So if we take some technical articles, we'll find tons of passive, yeah, plenty cases of passive usage, as well as the same applies when we take some law papers, yeah, some judicial reports, maybe, yeah, we'll find the same thing, some economic books, yeah, a lot of passive. So when it goes to science, when it comes to some facts and data, objective information, passive is there every time. У нас багато там пасиву. Чому? Тому що пасив, він не потребує особи. То ми можемо зробити інформацію такою неперсоналізованою. Там, наприклад, стільки-то матеріалу було опрацьовано, так? Стільки-то покупців там було, не знаю, заявок було оброблено.
Так, тут не важливо ким, по суті. Тут нам головне це сам факт, саме дія. Тому пасив тут дуже доречний. Також він так забирає, наче фокус з персональної відповідальності, хто що зробив. Так, тому він дуже в багатьох контекстах доречний. І дуже доречний він в презентаціях, так, тому що ми якісь факти презентуємо загалом об'єктивні, і відповідно пасив у нас там буде скрізь. От приклад, for example, the picture was edited with our new application. Тобто картинка була відредагована з допомогою нашого нового додатка, application. Якщо в нас тут є with з нашим новим додатком дослідно, тому що додаток це в нас як інструмент редагування. Якби в нас була людина, там якийсь дизайнер відредагував, було би by. The picture was edited by our web designer, yeah? Or whatnot. Детальніше ми про пасив будемо говорити також. So we're going to discuss passive details during one of our upcoming lectures. Yeah, we're gonna revise how to build passive. Так, згадаємо, як він будується, пасив. Коли згадаємо ці нюанси про with, by, так, про інструмент, про людину, яка робить. Може бути і без агента, тобто ми не знаємо, хто зробив, або для нас це не важливо. Пасив така цікава конструкція, так, яку ми часто ігноруємо. So we don't have a lot of passive in Ukrainian, and we think like, why should I use it? I can make everything active, yeah? But this structure actually makes our language diverse, yeah? Makes us sound natural, authentic. So that's why we shouldn't ignore passive. We should try to incorporate passive into our speech, into our writing, especially our writing. Так, тобто намагаємося словити себе на тому, що не використовувати тільки простенькі такі конструкції, які ми знаємо, а пробувати щось нове, так, згадаємо пасив. So we just revise it in some general way. And one more tip, grammatical tip is opt for short grammatical structures. То ми opt for, вибираємо короткі граматичні структури. So it goes back to the information I told you about chunking. So they tend to chunk sentences. В англомовних так людей в них є звичка ділити довгі речення на короткі речення без розділових знаків. Тобто краще, it's better to say one short sentence and then a full stop and then the second short sentence than to combine all of that into huge long sentence with a lot of punctuation. Нам це буде інформація, яку ми будемо подавати, буде зрозуміліше в коротких реченнях, граматика буде більш правильною, так? And it will be easier for us in so many ways. So yeah, that's what we have to do. Okay, let's proceed to the next slide. Here we've got some general tips, general pieces of advice. Загальні поради. Так, tip – це в нас не тільки чайові, а ще й поради. General tips. The first one is to avoid words you don't know. So sometimes it's very tempting, дуже так спокусливо, так, заманливо, it's very tempting to put a lot of complicated words in our slides and then read that from the slide. Так, наче щось презентуємо, так можна почитати цей слайд, але ні. Краще, it's better to use the words that you know, that you can actually understand the meaning of and apply freely. Yeah, so we learn new words and then we use them, not vice versa. But don't overuse simple words you know. So be diverse. Yeah, be diverse. Будьте різноманітними в плані словника, свого мовлення. So of course, we all learn some 100, a few hundred words and use them all the time again and again in English. But that's a very bad habit. You know, we have to expand our vocabulary as much as we can. For example, take some notes today and try to think about the context where to use those words. Okay, it's okay to use empty fillers in English. Тобто це окей, це нормально використовувати порожні філери, тобто такі свого роду слова, паразити, які не несуть змісту, прямого змісту в англійській. It's a controversial point, це такий спорний пункт. Some people think that those words are empty, they have no meaning, yes, so why should we use them? But once again, those words, they make our speech natural, they give us time to think, and they sound appropriate in many contexts. They make the information easier to perceive.
Тобто вони одночасно роблять інформацію легшою для сприйняття. Чому? Як звучать ці слова? We have examples, e.g., for example, words like so, like, well, actually, basically, literally, you know, you see, believe me, anyways, and many, many other words. Тобто жодне з них не змінить змісту сказаного. У нас, наприклад, є basically, по суті, так, це basically. Я можу його вставити в будь-яке речення. Effective presentation is basically not hard at all. Yeah? Our country is basically very great. Yeah? Or believe me, this lecture will be very useful. Yeah, so I can actually apply those words in any context, and they will be appropriate. Вони будуть доречними. Так, то чому не дати собі такий, не використовувати цей лайфхак, не дати собі час подумати, так, і не інкорпорувати таких парочку універсальних слів в наше мовлення, універсальних слів та фраз. Of course, it's important not to overuse phrases like, because that sounds not very educated, but from time to time, a bit of empty fillers are actually a great thing for language learners. Тому що це така ознака nativeness, так? Нейтиви часто ними зловживають, а learnери, тобто ті, хто вивчають мову, їх чомусь повністю ігнорують. Okay, let's move on. Let's proceed to the next piece of information. Formal and informal style. So it would be better, yeah, it's better to combine formal and informal style, professional and colloquial vocabulary. Тобто це класно, це круто поєднувати формальний та неформальний стиль, професійну та повсякденну лексику. So we don't have to make our presentation super formal with a lot of complicated words now. We can actually combine, поєднувати, так? Combine two styles. So see how that looks. У нас є, наприклад, purchase, придбати, versus buy, купити. Одне таке формальне, інше не дуже. Як ми можемо це поєднувати? У нас тут приклад. Ladies and gentlemen, your attention please, versus what's up, guys. So both greetings are fine. І те привітання є нормальним, є класним. Тобто what's up, guys, it's like a bit of slang, but it ruins the distance between you and your audience. Yeah, makes you sound like a normal person. Yeah, and after that you can present some data. Or the marketing strategy contains the company's value proposition, key brand messaging, data and target customer demographics with better-minded staff folks. У нас тут таке інформативне речення, так, що там включає в себе маркетингова стратегія, так, що щось про демографію клієнтів, а потім краще мати це на увазі, better-minded staff, така нейтральна staff folks. Folks – це наші друзі, так, таке неформальне звертання. Тобто ми можемо поєднувати такі наповнені інформацією речення, такі backed up by data with some informal addressing, greetings, introductions. So why not? It sounds fine. Yeah, combination of styles. So we don't have to stick to super formal business vocabulary. No, we can combine diverse things. Okay, and let's move on. Let's proceed. So it's almost the end of our information, like our lecture for today, but we've got a little interactive task for you. So of course we talked about presentation only from linguistic perspective. Ми говорили про презентацію більше з такої точки зору лінгвістики, так, мовних особливостей. Але є інші речі, так, які ми не можемо охопити в одній лекції. Тож я пропоную, I suggest sharing our ideas about effective presentation into our YouTube chat. So write down some tips or things you think are important to keep in mind before while you are presenting some information. Yeah, what things might be important for the speaker, for the presenter to make a successful presentation. Let's share our ideas in chat, and we will read them and discuss them. Of course, those ideas have to be in English, so don't be afraid to make mistakes. Так, будемо обговорювати. Тут у нас we have the first idea, interact with the audience. Тобто взаємодійте з аудиторією, interact with the audience. That's a cool tip. I totally agree. So, but today we have limited resource for that interaction. Do not speak
monotonously. Okay, do not speak. That's a cool tip. Yeah, totally agree. So we have to change the pace of our voice, yeah, and tone of our voice as well. Okay, let's share more ideas. Okay, I'm waiting for ideas. Друзі, не соромтеся, записуйте ваші ідеї, відповіді у чат. Use simple words. Yeah, this part was mentioned on our presentation. Так, ми бачимо, що всі наші поради, вони використовують саме дієслово в інфінітивній формі, тобто імператив. Тобто роби це, говори так. Так, просто дієслово без жодних змінних частин. Add some interactive exercises to remember the information. Yeah, maybe it's a tip we should apply. Так, додайте якихось інтерактивних вправ для запам'ятовування інформації. Okay, great. It's okay to be nervous. Accepting this can help you to calm down. Okay, great tip from Katerina. It's okay to be nervous. Так, це окей бути трохи таким схвильованим, і прийняття цього допоможе заспокоїтися. Absolutely, totally agree. Use examples, keep strategy. Окей, використовуйте приклади. Yeah. Examples are super useful. Okay. So maybe you can share more ideas. Yeah, we'll discuss them as well. And also you can actually write down some questions. If you have any questions about the information, yeah, or generally about English, yeah, linguistically related questions, якісь свої запитання, так, пов'язані з темою та загалом, так, з темою лінгвістики, англійської мови, можемо їх записувати в чаті. Okay, and now we have a bit of information about Englishdom presence. У нас тут в наступному слайді, так, є інформація щодо платформи Englishdom, так, яка нам допомагає з проведенням занять. Okay, about making mistakes. Okay, у нас тут подарунки від Englishdom, тематичні набори слів, thematic words, sets, interactive smart training, statistics about learning, and competition with your friends. То у нас, you can also register with the promo code and in-app ED words and learn some new words there. У нас є багато можливостей, які пропонує компанія Englishdom. Так, у нас безкоштовне пробне заняття, також доступ до додатку для вивчення слів з промокодом, набори слів, інтерактивні тренування та змагання, можливість відстежувати свій прогрес. So all of that is available to you. And also we have some useful links. Нас наступний слайд включає в себе корисні так, ще переходимо далі. У нас про платформу, те, що я вже сказала. І наступний слайд у нас корисні useful links на тему. Так, presenting efficiently. So words, phrases, articles, videos. Пам'ятаємо, контент – це у нас основа основ, так, відео, аудіо, все, що завгодно, на різні теми, так, це супер допомагає нам. So use examples. What sources we can use to improve business writing? What sources can we use to improve business writing? Ну, я вважаю, які ресурси, так, ми можемо використовувати, щоб покращити business writing. Тут треба порядок слів трошечки змінити, Вікторія, тобто can we, так, бо це питання повинно все-таки дієслово йти спершу, а вже потім той, хто робить, тобто я, так, така структура питання, вона стала, завжди ніколи не змінюється. Of course, we can read more, yeah? If we read more of business writing, we're gonna write better automatically because we learn through reading. We pay attention to the structures, yeah? And also practicing. We can write some emails, check them with Grammarly. Так, ми можемо інсталювати Grammarly, він нам буде підказувати і про спелінг, і про граматику, буде якісь навіть стилістичні поради нам давати додаток. Так, і ми можемо, і там є, до речі, вибір тематики, тобто, чи це academic writing, чи це там business writing, чи це просто якийсь fiction, якась художня, так, чи художня тема, то він нам під це додаток уже сам підказує, так, який стиль потрібно, що потрібно змінити, там преміум варіант є, не знаю, наскільки він безкоштовний для українців, але на початку війни він був безкоштовним, ну, навіть не преміум версія дуже-дуже допоможе, так, і читати, звісно.
Цитати, yeah, reading in business writing will be super helpful. Так, ну я загалом поки не бачу запитань. Я гадаю, що так, якщо в когось ще є якісь запитання, ми можемо їх дописати. Якщо ні, то, в принципі, ми можемо на сьогодні вже завершувати. So we discussed a lot of things today, I think, yeah. Of course, we'll proceed next time. Maybe it will be a little bit longer due to the fact that we're gonna talk about grammar in detail. Тобто наступного разу у нас буде граматична тема, більш так детально, так не загально, так, ну, можливо, затримуємось трошки довше та завершимо сьогодні цитатою, такою controversial quote. No one ever complains about a speech being too short. У нас ніхто ніколи не скаржиться про промову, яка є надто коротка. Yeah, so it's about our today's class. So we are done in less than an hour. Так, ми з ним впоралися доволі швидко. And I hope it was useful for you in some way. Так, do we have, от ще запитання, do we have the possibility to get the certificate after this course? Чи буде можливість отримати сертифікат після курсу? Так, сертифікат буде, наскільки я розумію, буде тест і сертифікат, але ж ми повинні розуміти, що 10 уроків з бізнес-англійської такого пасивного формату, це дуже мало, так, що цей сертифікат носить такий умовний характер, тому що, звісно, неможливо всю інформацію, яка нам потрібна, вмістити в 10 уроків, так, це такий короткий курс, зможемо покращити деякі аспекти, але, звісно, ну, кожному з нас є над чим працювати самостійно, так, content, grammar, reading, and so on. Okay, that's it. That's it for today. I'm very grateful for your attention. I wish you a peaceful, calm evening, yeah, without blackouts. So stay safe, take care, and see you soon. Всім дякую за увагу та сподіваюся всіх побачити вже на наступній лекції. Так, дякую за увагу, дякую, Лесі, за чудову лекцію. Було дуже продуктивно, інформативно. Ну, а, друзі, у нас друге заняття добігло кінця. Продовжимо навчання наступного тижня у вівторок, 15 листопада. А поки слідкуйте за нашим телеграм-каналом, де скоро будуть домашні завдання для самоперевірки, а також презентація із сьогоднішньої лекції і корисні посилання. Всім гарного та спокійного вечора та вихідних. До зустрічі!